that two riggers were moving structural sections of a crane boom from a storage area to another area of the shipyard. The riggers were positioned at both ends of the structural sections while they were being transported. After the first section was delivered, the men noticed their original route taken to deliver the first section was now blocked by another working crane. Rather than wait for the crane to finish and move out of the way, they decided to take another route to the worksite. As they transported the second section, the two riggers focused their attention on keeping the load headed straight down the narrow path. All three workers failed to see the overhead power lines. The crane boom contacted these high-voltage power lines. 7,200 volts passed from the power lines through the wire rope into the suspended structural section to the rigger, who was still holding on to the section. The rigger was killed instantly. Let's look at some of the contributing factors that led to this fatality. En route to their work area, the crane traveling with the suspended load struck overhead power lines. A safe route was not established before the crane was moved. A designated person must establish a safe traveling route for cranes. Equipment must not be operated or positioned within 10 feet of an energized power line. The rigger holding onto the load provided an electrical path to ground. Always use non-conductive tag lines to control loads. When practicable, tag lines should be clean and dry. Riggers assigned to assisting the movement of the crane and load must ensure sufficient distance is maintained between the extended boom of the crane and power lines. Ensure riggers are adequately trained to recognize crane hazards. It is recommended that power lines be clearly marked and visible, as well as other overhead hazards. If workplace conditions change, another hazard assessment should be performed to determine whether previously unidentified hazards exist. Although not contributing to the fatality, it is recommended that loads be carried no higher than necessary, normally waist high, to prevent contact with any other obstruction. The staging area. The crane holds them in place on the vessel while they are tack welded in position. After tack welding several steel shell plates, the welder went back to complete the welds on each plate. As the employee completed each weld, the crane continued moving additional plates into position. As the welder worked on the port section, the crane moved plates to the starboard side. The crane lifted each plate and swung it over the hull under construction. The crane operator inadvertently left the auxiliary hoist line partially extended. As the crane swung, the auxiliary line struck the top of a shell plate, snapping it at its tack-welded base. The shell plate toppled and fell onto the welder working below. The welder was crushed to death. Let's look at some of the contributing factors that led to this fatality. The crane operator did not recognize the hazards caused by the partially extended auxiliary hoist line. Crane operators should assess and recognize potential hazards before starting work. Unused slings and lines must be secured prior to moving the load. The crane operator swung the boom and load over an area where the employee was working. Crane operators must never swing loads over employees. The work should be planned and plates pre-positioned on both the starboard and port sides so there is no load passing over the workers. It is recommended that riggers wear a high visibility vest and have available to them an audible device such as a whistle to alert crane operators or nearby workers of unsafe situations. The welder was not aware that the crane had started to swing over his work area. Educate all workers of the hazards around working cranes. Crane operators should keep visual contact with nearby workers. Assign a spotter on the ground to make sure the crane will not interfere with other objects or other work operations.
বুকের উপর বসিয়ে দেবে, খালি জামা কাপড় খুলে, জামা কাপড় ওপর দিয়ে নয়, জামা কাপড় পুরো বুকটা পুরো খুলে এটা বসিয়ে দিতে হবে। বসিয়ে দেওয়ার পর আপনি এই মেশিনের লাইনটাকে লাগাবেন। লাগানোর পর একটু বডি দিয়ে দূরে থাকবেন। মেশিন অন করলে পুরো বডিটা ইলেকট্রিকেট হয়ে যায়। মেশিন আমি অন করছি। Rhythm. অ্যানালাইজ করছি। Do not touch the patient. মেশিনে টাচ করতে বারণ করছি। টাচ করলে শক খেলো। Shock advised. শক অ্যাডভাইস দিচ্ছি। Charging. চার্জ দিতে বলছি। Stay clear of the patient. আশেপাশে লোককে ক্লিয়ার করে দিতে বলছি। Deliver shock now. এবার শকটা রিলিজ। Press the orange button now. সেই আমি চাপ দেবো, Shock delivered. চলে গেল। শকটা যেই Start CPR. রুগী যখন তাড়াতাড়ি জেগে উঠবে তো বললেন যে বেঁচে গেছে। কিন্তু যদি জেগে উঠলো না, মেশিন বলে দেবে যে স্টার্ট সিপিআর, তখন আপনাকে আবার আমি কার্ডিয়াক কম্প্রেশন কন্টিনিউ করতে হবে সে 100 থেকে 120 বার। তারপর এ আবার সার্চ করবে। যদি সার্চে দেখা যায় যে আবার চার্জ দিয়ে দেখা গেল সে আর ফিরে এলো না, তার মানে আর চান্স নেই। এই মেশিন বিভিন্ন দামে আছে, বিভিন্ন কোম্পানি বানাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 লক্ষ টাকাতে আরম্ভ করে 7 লক্ষ টাকার মধ্যে আছে। আপনার ইন্টারনেট দেখবেন, গুগলসে সার্চ করবেন দামে। তবে আমি বলবো যে 5 বছরের ব্যাটারি ভ্যালি আছে, 10 বছরের ব্যাটারি। 5 বছরের ব্যাটারিগুলো 2 বার চার্জ করলেই ডাউন হয়ে যাচ্ছে, আর 10 বছরের ব্যাটারিগুলো মনে 4-5 জনকে বাঁচানো যাচ্ছে। তবে এই মেশিনটা আপনারা দেখে নেবেন, তার ভালো ভালো কোম্পানি, বিশেষ করে জাপান অ্যান্ড হল্যান্ড ফিল্মসের কোম্পানিগুলো এখন আমরা দেখছি বেটার, অন্যান্য অনেক কোম্পানি বানাচ্ছে। হ্যাঁ বলুন কেমন লাগে, বুঝতে পেরেছে সবাই? খুব ভালো। হ্যাঁ কোনটা? AED, অটোমেটিক এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে?